Le Shop es el único supermercado de Argentina especializado en venta por internet. Pero no es una empresa virtual. Somos un equipo dedicado a que nuestros clientes puedan comprar rápida y fácilmente lo que necesiten. El cerebro de todo el proceso es el departamento de sistemas. Desde que ingresás un pedido por tu computadora hasta que llega a tu casa en tiempo y forma. El departamento de compras negocia los productos directamente con los proveedores, obteniendo así la mejor calidad y precios competitivos. Marketing arma ventajosas ofertas, mientras que nuestros diseñadores logran que puedas ver y entender todo de manera clara y atractiva. Atención al cliente está siempre disponible con soluciones inmediatas. Queremos que tu compra sea ágil. La página de Le Shop es simple y rápida, organizada en claras categorías. Una vez concluida la selección de productos, confirmás tu pedido en sencillos pasos y lo recibimos en ese mismo instante en nuestro centro de distribución. Comienza entonces un proceso totalmente informatizado. Desde el control de stock, el armado de cada pedido en cajones identificados con los datos del cliente, el acondicionamiento de los productos para su conservación adecuada y la confección de las rutas de entrega. Todo controlado en tiempo real por nuestro sistema. No todo es tecnología, también cuidamos los detalles. Recibís los productos separados por tipo, en bolsas de colores para facilitar el guardado, y llegan a tu casa de la mano directa de nuestro personal en las camionetas de Le Shop. La fecha y el horario de entrega también lo elegís vos. Y para tu tranquilidad, una hora antes del horario seleccionado, te confirmamos por mail en qué media hora llega tu pedido y te enviamos nombre, foto y patente de quien lo entrega. Para que puedas hacer con tu tiempo lo que más te gusta. Le Shop, el súper en tu casa. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions. More than 200 of them. Like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well.
both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for. Which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Cuando una empresa se encuentra en una situación difícil, la dirección suele pronunciar la frase mágica «hay que reestructurar». Significa que la empresa ya ha sufrido uno o varios años de dificultades y se encuentra en una situación crítica o muy crítica. Las dificultades financieras y la falta de tesorería son indicios claros de alarma, que seguidas de las dificultades en la introducción de nuestros productos o problemas de producción con los consiguientes retrasos en las entregas, son claros avisos de una necesidad imperiosa de realizar un cambio de rumbo. En la era de la globalización debemos evitar soluciones de improvisación y analizar a fondo las causas por las que hemos llegado a esta situación. En primer lugar, debemos tener en cuenta dos premisas que nos tienen que marcar nuestra actuación. Evaluar las posibilidades reales de supervivencia de la empresa y saber que el conjunto de la empresa es superior a cada una de sus partes. Este análisis se debe concretar en un proyecto que debe incluir un plan que nos permita rectificar el rumbo de la empresa, además de presentar otro de viabilidad de futuro para la misma. Todo ello acompañado de una actuación de gestión. Tan importante es conocer las causas por las que hemos llegado a esta situación y sus soluciones, como disponer de las personas o personas encargadas de gestionar el proyecto. El éxito o fracaso de un plan de este tipo dependerá de varios factores. En primer lugar, de evitar la demora en la puesta en práctica del plan al aparecer los primeros avisos de alerta. De esta rapidez dependerá el mayor o menor grado de dificultad en la aplicación del plan, así como el mayor o menor coste en la aplicación del mismo. Finalmente, será necesario un respeto a las decisiones tomadas y el consenso necesario que solo se logra con un equilibrio estable de todas las fuerzas que intervengan y a su vez condicionan la reestructuración. Será imposible llevar adelante el plan sin la implicación con una actitud proactiva de todas las fuerzas que componen la empresa, tanto el personal de cada uno de los departamentos como la dirección y también de la propiedad. Quizás alguno o algunos de estos grupos tendrán que afrontar importantes sacrificios en bien de un todo, la empresa. Como dijo Víctor Hugo, no hay nada como un sueño para crear futuro. Rastrear al usuario. Adriana Hauser conversó con una experta en tecnología sobre las implicaciones de esta práctica y con usuarios sobre su opinión a este respecto. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta reciente controversia alrededor de los teléfonos inteligentes como el iPhone, por ejemplo? Bueno, no es algo nuevo. Ya estas compañías como iPhone y Google y también Windows han estado captando esta información de los usuarios cada vez que, por ejemplo, se meten a las aplicaciones como Google Maps. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué el descontento hoy en día, por ejemplo, con Apple? Bueno, lo nuevo es que estas compañías ahora están siguiendo a los usuarios sin que ellos den el permiso explícito. Estos datos se archivan en los teléfonos móviles y también los archiva la compañía. ¿Puede una tercera persona acceder a esa información o es una información que se mantiene en el aparato y en la compañía? La información está en el aparato, está en la compañía, pero si adquieren tu aparato, hay muchos de estos teléfonos móviles que no necesitas contraseña, que no necesitas clave para acceder a esta información. O sea que sí, está disponible. ¿Y qué gana Apple con esto? ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? Esa es la gran pregunta. Pero lo que piensa mucha gente es que lo van a usar para hacer promociones especiales. Si, por ejemplo, tú estás caminando enfrente de Bloomingdale's, Bloomingdale's sabe que tú estás en la esquina, te va a mandar promociones especiales, te va a mandar descuentos o cupones. ¿Y cuál es el riesgo para el usuario? ¿Existe realmente un riesgo para el usuario? En esta época, en esta edad que estamos viviendo, a mucha gente no les importa que los estén rastreando, pero hay otras que sí. Carmina, tuvimos la oportunidad de hacer esa misma pregunta a algunos neoyorquinos y estas fueron sus reacciones. No me parecería muy bien. ¿Por qué? Porque ya eso son cosas de uno. Que uno tenga el teléfono es nomás por donde uno anda y uno, si uno tiene
¿Se siente seguro? No creo que haya ningún problema. No, pues yo tengo spray foam que ya mismo lo voy a botar. Para que no lo sigan. Para que no me sigan. Opiniones mixtas entre los neoyorquinos, como suele suceder en estas situaciones. Carmina, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha controversia, es un tema de privacidad también, ¿no? A final de cuentas, es con o sin permiso de la persona que esté utilizando el aparato móvil. Otro tema de mucha controversia es el que está, pues, hablándose en la Casa Blanca, que condenó el día de hoy las... Hi, I'm Mash Bonigala. Today I talk about paying what you want. It is assumed by most of us that items and services come with a price. In the United States, this is usually a set price, one that is non-negotiable and metaphorically written in stone. However, some businesses, including e-commerce businesses, have found success with a new and definitely customer-friendly model known as pay what you wish or name your price. Because this trend is gathering steam, it is a pricing model that you're sure to run into at some point. It probably is not right for you or your business, but here are a few factors to consider if you're feeling drawn to the idea. Social pressure is key. There are several notable restaurants that are using this payment strategy. It takes all the risk out of dining at a new establishment. How many times have you spent too much for a mediocre meal and felt that it was only worth a fraction of its inflated price? However, when you dine at a restaurant, there is a great deal of social pressure to pay. Consider this. Most people tip their server the standard amount even though there is no law requiring it. No one is going to dine and dash on a regular basis. I bet that most people will pay even more than the restaurant would have charged simply to avoid looking cheap. This is called social pressure. On an e-commerce website, this social pressure is completely absent. When was the last time you received a tip? Actually, in the design service, you might see it. In fact, we had a client who actually offered a bonus if one of the designs was selected by their client. And in fact, true to his word, he did pay the bonus, even though our terms and conditions did not require it, our package system did not require it. People do not personalize their e-commerce experiences. They feel that they are dealing with a computer, not a real-life business owner with overheads and a mortgage to pay. Choose products carefully. There are certain products that can be sold using the name-your-own pricing strategy without compromising your e-commerce website integrity and profit margins. These are usually e-products, downloadable goods that cost you one time to create and then nothing to multiply. E-books are a good example. Even if customers undercut you in the pricing, you will usually make up for this in volume. As a bonus, there are many internet sites dedicated to sharing special deals. Customers are likely to share this deal on these websites and give you a little added traffic. The product does not necessarily have to be a downloadable information product, but it should be something with a low cost, something that you can even afford to give away. So due to the lack of social pressure, many customers will name a price of $0 or just about there. So, does this pricing strategy work? This strategy worked well for the band Radiohead a few years ago. The band did not release their new album, In Rainbows it was called, through traditional channels. Instead, it was available exclusively for download. Customers named their own price and almost 2/3 opted to pay nothing at all. However, the average was $2.26 per album. Because the album was downloaded 1.8 million times, the band earned more from this strategically priced album than from any other order or album in their history. Since then, several music websites have sprung up with the same basic structure. Obviously, this strategy works in some cases. The trick is deciding whether it'll work for your e-commerce website or not. If you have any questions about this or any other e-commerce topic, please email me at youtube@bonigala.com or friend me on Facebook or simply tweet me. A list of my social media channels can be found at the end of this video. Till the next video, take care of your business.